هلا بدنا نبدأ بالوحدة الثانية بالمحاضرة، ونبدأ هلا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, now we are going to start with the beginnings. مع البدايات. We are going to talk about the man who is behind the KFC. هي عبارة عن قطعة هلا بدنا نقراها احنا وياكم ونحاول نفهمها، نعرف الفيربس اللي فيها، نعرف الريفرنسز، حتى انه نقدر بالاخر احنا نجاوب على الاسئلة مع بعض. The man behind the KFC. The man behind the KFC يعني who is the man who invented or developed the KFC. اسمه, his name, Harland Sanders, was born in the USA in 1890, but his childhood wasn't happy. So he was born in USA. When at what year? In 1890 1890. طلع هلا كل التنسز اللي احنا بنستعملها هون هي simple past، ولانه عندي in and year it means now the tense of the verb should be simple past. But his childhood wasn't happy. ما كانت طفولته سعيدة. Why? Because his father died when he was only 6. يعني كان عمره 6 سنين توفى أبوه. His mother didn't have much money, so she needed to find a job. لأنه ما كان معهم فلوس. She didn't have much money, so she needed, the past of need, to find a job. How or what kind of job? She went. Went is the past of go. She went to work in a shirt factory and Harland stayed at home. إذن هي راحت تشتغل في محل زي المصنع للملابس، وهارلاند stayed at home. كان في البيت. Why do you think he stayed at home? First of all, he was only 6 years. Then, to look after his younger brother and sister. عشان يهتم بأخوته أو بأخوه الصغير وأخته الصغيرة. That was when he first learned to cook. من هون he was age of 6. كان عمره 6 سنين. His mother went out to work. He has to stay at home to look after his brother and sister. And لما انت بدك تقعد في البيت وتهتم باخوتك الصغار، اذا انت اكيد بدك تحاول كمان تطعميهم. This was when he first learned to cook. اذا he first learned to cook اول ما تعلم انه يطبخ او يجهز الاكل. Why? When he looked after his, or because he has to look after his younger brother and sister. He was only 6 years old. Okay, after that he left home when he was 12. يعني 6 سنين، كان عمره 6 سنين، ضل قاعد في البيت يهتم بأخوه وأخته. أمه كانت تشتغل. لما صار عمره 12 سنة شو عمل؟ He left home when he was 12 and worked on a nearby farm. إذا هلأ طلع هو حتى يشتغل ويساعد أمه. He worked in a nearby farm. في مزرعة شوي قريبة. After that he had a lot of different jobs. بعد هيك صار عنده أكثر من شغلة يشتغل فيها. And in 1930 قديش كان عمره؟ he was born in 1890 يعني 1890. In 1930 it means he was 40 years old. كان عمره صار 40 سنة. شو صار؟ He became the manager of a service station in Corbin, Kentucky. لما صار عمره 40 سنة in 1930 أصبح هو مدير the manager of a service station. كأنه عنده محل كبير بقدم فيه خدمات الأكل. He started cooking meals for hungry travelers who stopped at a
station or a service station. صار هو كان عنده station to serve for a people what a kind of food or a meal وجبات الأكل for whom for hungry travelers للناس اللي كانت بتسافر وكأنه عنده زي محطة موجودة على الطريق. who stopped at a service station and soon people came only for food. شوي يعني كان في الأول زي الفاتح زي هلا مرات شوي في مرات بيكون كشك فاتح على الطريق أو محل صغير بتوقف مرات تشتري من عنده فنجان قهوة أو سندويش صغيرة. هو كان عنده شوي ستيشن أكبر لكن وكان اللي مارك بالطريق يوقف يشتري. لكن بعدين صارت الناس تيجي خصوصي حتى إنها تشتري منه. soon people came only for the food. صاروا بس يجوا عشان يشتروا من عنده الأكل. Harland couldn't serve everybody because هلا صارت الناس تيجي بس بطل يقدر إنه يخدم كل الناس اللي بتيجي. Why? Because the place was too small. المحل اللي كان ماخذه كان صغير. So he decided to move to 142 seat restaurant. عشان هيك قرر إنه يتحول أو ينتقل لمحل مطعم بيوسع على 142 مقعد across the street where he could serve all the customers اللي هي الزبائن يعني the person whom you serve or the people who buy something اللي هم الزبائن. Over the next 9 years he developed the secret chicken recipe that made him famous. شوفوا شو بنحكي هون. Over the next 9 years. Next 9 years of what? Of 1930. Over the next 9 years بعد 9 سنين من الشغل هاد he developed the secret chicken recipe. طلع هون secret recipe الوصفة السرية chicken recipe that made him famous. وهذا اللي خلاه يشتهر إنه هو عمل وصفة سرية للفرايد تشيكن للدجاج المقلي. The first official Kentucky Fried Chicken. هلا بدنا نعرف وين تنفتح أول مطعم رسمي عن الكنتاكي. The first official Kentucky Fried Chicken restaurant didn't open until August 1952. يعني أول مطعم رسمي انفتح للكنتاكي فرايد تشيكن it was in 1952 and by 1964 there were more than 600 KFCs in North America. Means that أول مطعم 1952 انفتح بعد تخيلوا بعام 1964 يعني كم سنة بعد 1964 بعد 12 سنة كان في حوالي أكثر من 600 KFC مطعم KFC موجودات في أمريكا الشمالية. That year is refers to this year 1964. That year Sanders sold the company for $2 million, but he continued to work at KFC public spokesman and visited restaurants all over the world. اللي صار إنه he opened the first official Kentucky in 1952 and in 1964 there were more than
600 KFC. افتتحوا أول مطعم 1952. 1964 كان في حوالي 600 فرع موجودات. بهاي السنة باع شركة الكي اف سي. قديش باعها؟ ب$2 مليون. لكن ما ترك الكي اف سي. He continued to work as KFC public spokesman. كان يشتغل على أساس هو الناطق الرسمي للكي اف سيز، كل مطاعم الكي اف سيز all over the world. And he traveled 250,000 miles every year until he died in 1980. كان يسافر حوالي 250,000 ميل كل سنة لعندما توفى ب 1980. كان عمره aged 19 years. 6 years later، بعد 6 سنين، بيبسي كولا بوت KFC. إذا هو توفى ب 1980، كان عمره 9 سنين. بعد وفاته ب6 سنين، يعني in 1986، مين اشترى؟ who buy the KFC's company؟ بيبسي كولا bought KFC's for قديش دفعت ثمنها؟ $840 مليون. دفعت حقها $840 مليون. There are now KFC's restaurants in more than 110 countries around the world, and KFC's has 12 million customers every day. كل يوم تقريبا 12 مليون شخص customers زبون بتناول KFC. But the recipe is still secret. الوصفة ما زالت مالها secret، سرية. إذا he was born in 1890. In 1930 he opened or became the manager. The first official was opened in 1952. In 1964 he sold the company of KFC, and in 1980 he died. He was 19 years old. كان عمره 90 سنة. And 6 years later, means 1986, Pepsi Cola bought the KFC for 840 million. هون 1930 كان manager of the service. 9 years, next 9 years he developed the secret chicken. بعد ما اشتغل كمان 9 سنين من ما يجرب في الطبخة وبالوصفة، قدر يتوصل للفيموس recipe or the secret chicken recipe that made him famous. طيب هلا بنكون احنا هيك قرأنا القطعة وتعرفنا على who is the Harland. هلا بدنا نتعرف على كيف نجاوب الأسئلة مع بعضنا البعض. هاي الأسئلة بناء على هاي القطعة، وإحنا بنقرأ أي قطعة قدامنا لازم نكون نعرف. إذا عندنا مثلا his father died, his refers to Harland for example. He left home, who is he? Harland. His younger brother and sister, it means la Harland. عن مين بنحكي؟ she means his mother. This is what we call references. لازم نكون كمان احنا بنقرأ that was, that it means when he learn to cook. طيب من هون احنا بنوقف هذا التسجيل وبنكمل مع بعض حتى نعرف نجاوب الأسئلة بالتسجيل القادم. يعطيكم العافية.